হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু তানিস ক্রিয়েশন। আজ আমি হাতের ওপরে একটি আই মেকআপ করে দেখাবো। তো প্রথমে আমি আমার হাতটিকে ক্রাইলনের ফাউন্ডেশন দিয়ে ফার্স্টে আমি বেস বানিয়ে নিয়েছি। তো দেখুন, প্রথমে আমি একটি আইব্রো জেল দিয়ে সেখান থেকে আমি হাতের ওপরে একটা আইব্রো ড্র করে নেব। তারপর সুইস বিউটি কনসিলার দিয়ে আইব্রোকে কাট করে নেব। তারপর আমি আমার আইশ্যাডো প্যালেট থেকে একটি অরেঞ্জ শেড নিয়ে আইলিডটাকে ফিল আপ করতে থাকবো। তারপর কনসিলার দিয়ে আমি কাট ক্রিজ করে নেব। একটা গোল্ডেন শিমারি কালার নিয়ে আমি কাট ক্রিজটাকে ফিল আপ করব। আই মেকআপটাকে আরও গর্জিয়াস করার জন্য আমি হাইলাইটার দিয়ে একটু হাইলাইট করে নেব। আইলাইনার লাগানোর পর আমি সেই আইলাইনার জেলটাকে নিয়ে আইল্যাশগুলোকে এইভাবে ড্র করে নেব। সো ভিউয়ার্স, এটাই হলো আমার ফাইনাল লুক। কেমন হবে প্লিজ কমেন্টে জানাবেন। সো ভিউয়ার্স, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। তো প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। বাই।